Welcome back to 매일 10분 영어 지나킴의 고고 listening. 네, 여러분 반갑습니다. It's your time for listening the story, right? Are you ready? Alright then. 이번 시간에는요, 매우 위험한 직업을 가지고 생계를 꾸려나가는 사람들이 있다고 하는데 이 사람들의 직업을 한번 듣고 맞춰보시겠어요? 지금부터 함께 전체 이야기 들어봅니다. Let's take a listen. The bright green lake covered in a white fog seems almost mystical. I can see why people say this is one of the sights to see before you die. However, there are people here who make a living out of a highly dangerous vocation. They are the sulfur miners. They are the sulfur miner까지 캐치하셨죠? 바로 유황광부라는 직업이네요. 자, here comes today's listening point. The first one is one of the sights to see. 볼거리 중에 하나. 이렇게 의미 파악하시고요. 자, 두 번째 listening point, that is make a living. make a living. 생계를 꾸리다라는 수거처럼 기억하실 만한 표현입니다. 자, 두 가지 listening point, 문장 속에서 우리에게 어떻게 들리는지 지금부터 또 집중해서 들어볼게요. Let's take a listen. Today's listening point. 1. I can see why people say that this is one of the sights to see before you die. I can see why people say that this is one of the sights to see before you die. 2. However, there are people here who make a living out of a highly dangerous vocation. However, there are people here who make a living out of a highly dangerous vocation. Did you catch them well? Good! 잘하셨어요. 자, 의미 파악 들어갑니다. 첫 번째 listening sentence. Take a look at this. I can see why people say that this is one of the sights to see before you die. 사람들이 왜 당신이 죽기 전에 꼭 봐야 할 광경 중 하나라고 말하는지 알 수 있습니다. 이런 의미가 되겠고요. 자, 두 번째 listening sentence. Take a look at this. However, there are people here who make a living out of a highly dangerous vocation. 그러나 여기에는요, 매우 위험한 직업으로 생계를 꾸려가는, 즉 생계를 유지하는 사람들이 있습니다. 이런 의미가 되겠네요. 자, 전체 이야기 한 번 더 들어볼 텐데요. 여기서 이해하시고 또 발음까지 캐치하셨으니까 잘 들을 수 있는지 확인해 볼게요. Let's take a listen. The bright green lake covered in a white fog seems almost mystical. I can see why people say this is one of the sights to see before you die. However, there are people here who make a living out of a highly dangerous vocation. They are the sulfur miners. Now, let's enjoy our pronunciation practicing time. Let's go for the first listening point, that is one of the sights to see. 자, of와 the와 to는 네, belongs to function word. 그래서 약하고 빠르게 발음이 되게 되고요. One sight see. 이게 이제 내용어예요. 즉 내용을 전달하는 단어들인지라 좀 더 힘을 줘서 발음하면 됩니다. 원어민들도 그렇게 강세를 주거든요. One of the sights to see. 이런 식으로 갑니다. 자동기 1. One of the sights to see. 자동기 2. One of the sights to see. 그렇죠. 자동기 3. One of the sights to see. 되시죠? Give a shot in the sentence as well. I can see why people say that this is one of the sights to see before you die. Excellent. Now try the second listening point, which is make a living. 여기서는 어떤 현상이 일어나나요? 네, 여름 현상이 일어나죠. make의 자, 이 소리 자체가 철자는 이라는 모음으로 끝났지만 소리는 크라는 자음의 소리로 끝났어요. 그래서 뒤에 오는 부정관사, 물론 부정관사는 belongs to function word. 그래서 약해요. 소리가 강하지 않습니다. 그렇기 때문에 앞에 나오는 자음의 소리와 연결되어져서 소리가 들리게 되죠.
그래서 make a living, make a living. 조금 더 빨리 발음되면 make a 정도로 된소리 현상도 일어나는데 뒤에 나오는 living 발음하실 때 이 L 사운드는 항상 을로 시작한다고 보시면 돼요. living, living 이렇게 혀끝이 밑니, 앞니 뒤에 붙었다 떨어지는 느낌 living, living, make a living 하시면 돼요. 자동기 1, make a living. 자동기 2, make a living. 그렇죠. 자동기 3, make a living. Excellent. Give a shot in the sentence as well. However, there are people here who make a living out of a highly dangerous vocation. Excellent. 준비되셨죠? 속도 올려봅니다. 잘 듣고 빨아 말하는 연습까지 쉐도잉까지 잡아보세요. Let's go, go, listening. Go, go, listening. 1. I can see why people say that this is one of the sights to see before you die. I can see why people say that this is one of the sights to see before you die. 2. However, there are people here who make a living out of a highly dangerous vocation. However, there are people here who make a living out of a highly dangerous vocation. Now let's go over the story line by line. The bright green lake. bright green. 사전을 보시면 청청한이라는 의미로도 쓰이게 되는데 그냥 글자 그대로 해석하면은 밝은 초록색의 호수. 이렇게 이해하시면 될 것 같아요. 그 호수가요. blank seems almost mystical 했어요. 빈칸에 들어갈 말들이 covered in a white fog. 이 fog는 안개 뭐 이런 의미를 갖고 있는데 자 뭐로 덮여 있어요? 흰 안개로 덮인 호수. 그 밝은 초록색의 그 흰 안개로 덮인 호수가 seems 뭐뭐인 것 같다? almost mystical. 신비로운 것 같습니다. I can see why people say that this is one of the sights to see before you die. 죽기 전에 당신이 꼭 봐야 할 그런 경치라고 하는지 왜 사람들이 그렇게 말하는지를 I can see why 알 수 있는 것 같아요. 이때 see는 사실 동사로 보다라는 뜻이지만 여기서는 의미상 understand의 뜻으로 보시면 되겠죠. Okay? Alright, move along. However, there are people 자 그런데요 사람들이 있어요. 어떤 사람들? 여기 사람들이 있는데 who make a living 생계를 꾸려가다 유지하다라는 수거 오늘의 두 번째 리스닝 포인트이기도 하죠. 생계를 이어가는 사람들인데 뭐로요? 빈칸 이렇게 됩니다. 자 여기 각각 들어갈 말들이 out of a highly dangerous vocation 이라고 했으니까 이 vocation이 직업이거든요. 아주 highly dangerous는 위험한 것을 조금 더 emphasize 해주기 위해서 네, exaggerate 한 거죠. highly를 붙여서 정말 위험한 직업으로 생계를 유지하고 있는 사람들이 있습니다. 이런 의미가 되겠어요. They are 누구냐 하면 그들은요 the blank 이렇게 이어집니다. 마지막 빈칸에 들어갈 단어들이 surfer, miners, 유황, 광부를 가리키는 의미가 되겠죠. 자, 복수 형태라 광부 둘 하셔도 되는데 그냥 자연스럽게 그들이 유황 광부들입니다. 이렇게 의미 파악하시면 되겠습니다. 자, 전체 이야기 들을 준비 한 번 더 해보실 준비 되셨죠? 함께 들어봅니다. Let's listen to today's listening story one final time. The bright green lake covered in a white fog seems almost mystical. I can see why people say this is one of the sights to see before you die. However, there are people here who make a living out of a highly dangerous vocation. They are the sulfur miners. Well, you guys did a great job today. Don't forget to review. I'm sure you're gonna do it, right? www.ebse.co.kr로 오셔서 반복적으로 시청하면서 듣기 연습 꼭 해주세요. 저는 내일 올게요. See ya!